Hey guys, welcome to techchandu ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం CSS లో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. డెకరేషన్ లో ఫస్ట్ ఇది అండర్లైన్, ఓవర్లైన్. అండర్లైన్ అంటే సెంటెన్స్ కి కింద లైన్ వస్తుంది, ఓవర్లైన్ అంటే సెంటెన్స్ కి పైన లైన్ వస్తుంది. అదే సెంటెన్స్ కి మధ్యలో రావాలంటే లైన్ త్రూ. సో ఈ లైన్ త్రూ యూజ్ చేసి సెంటెన్స్ ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సెంటెన్స్ మెన్షన్ చేసాం, దాంట్లో ఉన్న అన్ని లెటర్స్ అయితే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లేదా ఓన్లీ స్మాల్ లెటర్స్లోనే కావాలి అనుకుంటే ఈ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని యూజ్ చేస్తాం. దీనికి ఉన్న వాల్యూస్ అప్పర్ కేస్. అప్పర్ కేస్ అంటే అన్ని క్యాపిటలైజ్ లెటర్స్ వస్తాయి. అదే లోవర్ కేస్ అంటే లోవర్ లెటర్స్ వస్తాయి, ఐ మీన్ స్మాల్ లెటర్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ లైన్స్, లెటర్ స్పేసింగ్. లెటర్ స్పేసింగ్ అంటే లెటర్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తాం. ఇది మనం పిక్సెల్స్లో ఇవ్వచ్చు, లైక్ 5 పిక్సెల్. అండ్ వర్డ్ స్పేసింగ్, ఇది వర్డ్కి స్పేస్ ఇస్తుంది. సో వీ కెన్ గో లైక్ 7. సో మనం ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు లెటర్ స్పేసింగ్ వర్డ్ స్పేసింగ్కి. చిన్న మొత్తంలోనే ఇవ్వాలని లేదు, కానీ చిన్న మొత్తంలో ఇస్తేనే బాగుంటుంది కదా లుక్. అండ్ లైన్ స్పేసింగ్, ఇది లైన్కి స్పేసింగ్ ఇస్తుంది. దీనికి లైన్ హైట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని కూడా మనం యూ కెన్ గివ్ ఇన్ పిక్సెల్స్. ఫైన్. సో లెట్ మీ యూజ్ ఆల్ దిస్. Let me load into live server. సో దీనికి సపరేట్ ఫోల్డర్ అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్లో మనకి ఏమున్నాయి? అండర్లైన్, ఓవర్లైన్, లైన్ త్రూ. సో అండర్లైన్ టెక్స్ట్ అండ్ దీనికి పారాగ్రాఫ్, పారామెత్రం, క్లాస్, లైన్. డెకరేషన్, అండర్లైన్. యా, సెంటెన్స్కి అన్నిట్లకి అండర్లైన్ అయితే వచ్చింది. అండ్ ఓవర్లైన్ అంటే టెక్స్ట్కి పైన లైన్ వస్తుంది. ఓవర్లైన్. సేమ్ అండర్లైన్లోనే అదే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఇచ్చి ఓవర్లైన్ ఇస్తాం. ఇది యాక్చువల్గా అండర్లైన్ రాలేదు, అంటే సెంటెన్స్కి కింద పైన రాలేదు. ఇది కింద సెంటెన్స్కి ఓవర్లైన్ వచ్చింది కదా, అది మీకు అలా అండర్లైన్ లా కనపడుతుంది. సో ఇప్పుడు సెంటెన్స్ పైన మనకి లైన్ అయితే వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రైక్ త్రూ. సో ఇది మొత్తాన్ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. లైన్ త్రూ ప్రాపర్టీ సెంటెన్స్ మొత్తం స్ట్రైక్ అవుట్ చేస్తుంది.
డెకరేషన్ లైన్ త్రూ. ఈ సెంటెన్స్ అయితే కొట్టేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే అన్ని క్యాపిటలైజ్డ్ లెటర్స్ లేదా ఓన్లీ లోవర్ కేస్ ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లైక్ అప్పర్ కేస్ రెండులలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు. సో అన్నీ ఒకే కేసులో వస్తాయి. సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్స్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ దట్ షార్ట్ కట్ అయితే మెన్షన్ చేశాను. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఇచ్చా, సో వీటిని కూడా క్యాపిటల్ ఇద్దాం. క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ అన్నీ కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ మిగతా అన్నీ స్మాలే, కానీ ఈ అప్పర్ కేస్ ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తే నాకు అన్ని క్యాపిటల్లో వస్తుంది. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్పర్ కేస్, నాకు అన్ని అప్పర్ కేస్లో వస్తాయి. అండ్ లోవర్ కేస్. సో దీన్నే మిక్స్ చేసి ఈ మిక్స్డ్ సెంటెన్స్ని తీసుకుందాం, అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ దీన్నే. ఇప్పుడు ఈ అన్ని స్మాల్లో వస్తాయి, అంటే క్యాపిటల్లో ఉందా స్మాల్లో ఉందా దీనికి అనవసరం. ఎట్లా ఉన్నా కానీ నాకు క్యాపిటల్లోనే కావాలి. అప్పర్ కేస్ అంటే, లోవర్ కేస్ అంటే ఇది ఎట్లా ఉన్నా నాకు అనవసరం, నాకు ఓన్లీ లోవర్ కేస్లోనే కావాలి అని చెప్తుంది. ఫైన్. అదే క్లాస్ తీసుకున్నా, ఇక్కడ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోవర్ కేస్. అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లోనే వచ్చాయి, అది ఎట్లా ఉన్నా దానికి అనవసరం. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ లెటర్ స్పేసింగ్ అండ్ వర్డ్ స్పేసింగ్. స్పేసింగ్ స్పేసింగ్. సో ఇది నాకు లెటర్కి మధ్యలో యూనిఫామ్ స్పేసింగ్ అయితే ఇస్తుంది. Let me try that. Letter spacing 3 pixel. See, నా లెటర్కి కొంచెం స్పేస్ అయితే వచ్చింది, అబ్జర్వ్ చేస్తే. నేను కొంచెం పెంచుతాను చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది డిఫరెన్స్. సి లెటర్కి యూనిఫామ్ స్పేసింగ్ అయితే వస్తుంది. ఇలా కాకుండా వర్డ్ స్పేసింగ్ ఉంది. స్పేసింగ్ వర్డ్ స్పేసింగ్ 7 పిక్సెల్. ఇప్పుడు నాకు వర్డ్కి స్పేస్ వస్తుంది, లెటర్కి స్పేస్ రాదు. సి అండ్ ఓకే, లెటర్ స్పేసింగ్ వర్డ్ స్పేసింగ్ ఓకే ఫైన్, బట్ నాకు ఇప్పుడు లైన్కి మధ్యలో స్పేసింగ్ రావాలి. వస్తుందా అంటే వస్తుంది. దాన్నే లైన్ హైట్ అంటాం. లైన్ హైట్ అంటే లైన్కి మధ్యలో స్పేసింగ్ అయితే వస్తుంది.
హైట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. హైటే కదా. లైన్ హైట్ పిక్సెల్. కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి. సి లైన్కి లైన్ కొంచెం గ్యాప్ అయితే వచ్చింది. అబ్జర్వ్. నేను పెరిగే కొద్ది లైన్కి గ్యాప్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఈ లారంని కొంచెం ఎక్కువ పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకుందాం, మీకు అర్థమవుతుంది. లారం 40. లైన్కి కొంచెం స్పేస్ ఎక్కువ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లైన్ స్పేసింగ్. అదే లైన్ హైట్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో బోర్డర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.